and the medal of the K10K Cancer Awareness Run. Ready? So we are going for the countdown. So people, are you going along with me? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You will be taking 10 kilometers in 70 minutes, 1 hour 10 minutes. Okay. Yeah. Thank you. ஸோ என்னை வந்து 75 மினிட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 75 மினிட்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க என் கூட வாங்க, ஜாலியாக வந்து நம்ம ஃபினிஷ் லைனிங் வந்து ஹாப்பியாக வந்து கிராஸ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது இது. 75 மினிட்ஸ்ன்றது நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம். Hello everyone, good morning. Thank you coach, thank you for this opportunity. This is the first time I'm going to pace 40 minutes la 5k mudikira madri. Any new runners, anybody who is new to running or anybody who is doing run walk can join my bus, which is 40 minutes bus. Plan enna abdina, we will start very slowly. We will start with 7.5, then we will slowly do 2 kilometers at 7.5, 2 kilometers at 7.3, and easier 38 to 35, 39 minutes left. We will finish 5k along with the water breaks. So that's the plan. So please come, please join the bus, and let's enjoy and finish the run. The route is quite good, very runners friendly. We are starting from MLA Hostel, going a U-turn near the Napier Bridge, going till the lighthouse. We are taking a turn to the Patinambakam, where we are touching the beach, seeing the beach, then taking a U-turn, and we are coming back. So it's a beautiful route, lots of landmarks, and very fast route as well, and people can get a very good timing. And the 5k we are cutting, we are making a U-turn near the Kannagi statue. And we have so many pacers there, so they will be guiding the runners from the start line to the finishing point. If somebody wants to run 10 kilometers in 1 hour, they take you. If you go with them, they will finish you in 1 hour. So we have professional pacers with us, and we have enough hydration points. We have lots of things like orange peels, banana, water, hydration, medical support. It's all online. So at the finishing line, we have a lot of entertainment lined up. So we are gearing up for tomorrow. It's going to be a wonderful event. This is for a cause more than cancer. It's for a healthy living. So people should take a healthy habit, like, they started exercising at least 5 days a week, at least 1 hour for their health, because prevention is better than cure. Health is wealth. Having said that, I'm going to introduce the pacers now. Good morning to everybody. Nikki, we have assembled here at this place for the K10K Run, which is conducted by Kauvery Cancer Institute of Kauvery Hospitals. இது 4வது ரன், அது 4வது எடிஷன் சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரன்ல வரும்போது எங்களுக்கு வந்து 3500 பீப்புள் தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு 7000 பீப்புள் மேலே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ குட் ப்ராக்ரஸ். பீப்புள் ஆர் அவேர் ஆஃப் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங். எதுக்கு இந்த ரன் பண்ணணும், and இந்த மாதிரி பண்ணணும்? One, definitely any running, marathon running or any type of exercise is good for health. That is a different point. But இந்த ரன் நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு காரணம் ஒரு பர்டிகுலர் காசுக்காக பண்ணுறோம். அது கேன்சர் காசுக்காக. அந்த காசுனா அவேர்னஸ். People should be aware of cancer. If they are not aware of cancer, they can't come to the doctor at an early stage. If don't come to an early stage, cure பண்ணுறதும் கஷ்டம், லேட் ஸ்டேஜில் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ இந்த அவேர்னஸ் வந்து February மாதம் 4ஆம் தேதி வேர்ல்டு கேன்சர் டே, அதுதான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு எவ்ரி வருஷம் நாங்கள் ஒரு தீம் வச்சுருக்கு. லாஸ்ட் டைம் இருந்த தீம் தான் சேம் தீம், 25, 26 சேம் தீம் தான். The theme is an awareness for not only for the treatment of cancer, the awareness of cancer. That is more important. And not only awareness, early detection. So, நம்ம more
ஃபோக்கஸ்டாக வந்து இந்த ஹோல் ப்ரோக்ராமே பண்ணுறது வந்து அவேர்னஸ்க்காக தான். ட்ரீட்மெண்ட் டெஃபினட்டாக காவேரி கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் ஹேஸ் மேட் அ பிக் லீப் இன் தி டிவிஷன் ஆஃப் ஆங்காலஜி. நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, போத் மெடிக்கல், சர்ஜிக்கல், ரேடியேஷன், ஹெமட்டாலஜி எல்லாமே ப்ராக்ரஸ் ஆகிருக்கு. பட் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை. பேஷண்ட்ஸ்க்கு அவேர்னஸும் க்ரியேட் பண்ணணும். வி ஹாவ் அ சோஷியல் ஒரு மாரல் பைண்டிங் இந்த சொசைட்டி. ஒரு டாக்டருக்கு ஒரு மாரல் பைண்டிங் இருக்குது. எப்படி கேன்சர் ஏர்லியாக வந்தால் பெட்டராக க்யூர் கொடுக்கலாம், பெட்டராக ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கலாம்னா இந்த ஹோல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ யுனைடெட் பை யூனிக், அதுதான் தீம். இந்த வருஷம் அதே தீம் தான். போன வருஷம் அதே தீம் தான் நடந்தது. எவ்ரி வருஷம் அந்த தீம் மாறுறது. ஸோ இந்த வருஷம் அதே தீம் தான். ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த அவேர்னஸ் ரன் பண்ணுறதே காரணம், people should be aware of it. People should know what it is. People should come at an early stage. People should get detected at an early stage, get treated at an early stage, and get cured. So long-term complications, long-term side effects of treatment எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு. அது மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து கேன்சர் பேஷண்ட் ஜென்ரலாகவே ஒரு ஸ்டிக்மா, அவளுக்கு சொல்ல இஷ்டம் இருக்காது இந்த கேன்சரை பற்றி. பட் இதை மாதிரி ரன்ஸு, இந்த மாதிரி people going about talking will definitely give a huge impact on the society. So little drops of water make a mighty ocean சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ் ப்ராப்ளம். சின்ன சின்ன தண்ணீர் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் தண்ணி தான் ஒரு ஓஷனே உருவாக்குறது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணாலும் கொஞ்சம் பண்ணாலும் இந்த 7,000 பீப்புள் டெஃபினட்டாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணவா வந்து டெஃபினட்டாக அதை பார்க்குறவா வந்து பல பேர் இருப்பா. அதனால பல பேர் பெனிஃபிட் ஆகா. அதுதான் காரணம். காஸ்ட் நடக்க கூட நடக்கலாம். ஆக்சுவலாக முள்ளா நடந்து கூட போகலாம், அது முள்ளா ஜாக் பண்ணி கூட போகலாம். There is no time frame here for the run. இது இத்தனை மினிட்லாம் பண்ணணும் இல்லை. So there is a group of people in the run who do it for a particular timing. There is a group of people who do it for the sake of the run. So ரெண்டு விதமான பீப்புளும் இருக்கா இந்த குரூப்ல. ஸோ டெஃபினட்டா எல்லா ரன்லையும் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் பீப்புள் தான் வருவா.